বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে পুরোপুরি ক্যাশ ফ্লো নিয়ে, ক্যাশ ফ্লো ক্রাইসিস নিয়ে। ক্রাইসিস মানে হচ্ছে যে ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার কত পরিমাণ ক্যাশ আছে আর নাই, নর্মালি তোমার পকেটের মতো নর্মালি। সো এখানে কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে, এটা তুমি আই গেস তোমার এখানে তুমি পড়ে নিবা। সো প্রথমে যে এখানে একটা ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে। সো আমাকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে যে গিভ টু রিজন টু এক্সপ্লেন ওয়াই দ্য বাজেট সেলস অফ 2019 ফিগার 1 মে নট বি অ্যাচিভ। এটা কেন অ্যাচিভ হবে না। সো এই জিনিসটা আমার যদি জানতে হয়, আমার প্রথমত আমার কি করতে হবে, দেখতে হবে ফিগার ওয়ানটা কোনটা। এই যে এটা হচ্ছে ফিগার ওয়ান, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফিগার ওয়ান। তো ফিগার ওয়ানে দেখো এখানে বলে দেওয়া আছে 240,000 অ্যাকচুয়াল, 2007 360,000 অ্যাকচুয়াল, বাট এখানে দেখো 480,000 বাজেট। মানে হচ্ছে যে এই জিনিসটা একটা এস্টিমেশন, 2009-এর এটা হচ্ছে একটা এস্টিমেশন। সো এটা কেন হবে না, এটার জন্য যদি আমার জানতে হয়, আমার বেসিক্যালি আমার এখানে আমি যদি যাই দেখি এখানে লিমিটেশনসগুলো। তো আমার অ্যান্সারের সাথে তোমার যে পয়েন্টটা তোমার বেসিক্যালি হচ্ছে বা মানে নর্মালি মানে ফিগার আউট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নাম্বার 2 পয়েন্টটা। বিজনেস অ্যাক্টিভিটি ইজ সাবজেক্ট টু এক্সটার্নাল ফোর্সেস দ্যাট আর বিয়ন্ড দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ওনার্স অ্যান্ড ম্যানেজার্স। তো এই জিনিসটাকে তুমি যদি সুন্দর করে গুছায় লেখো, তাহলে এটাকে তুমি লিখতে পারো যে প্রথমত তুমি যদি এটা লিখতে চাও, তখন তুমি এটাকে লিখতে পারো যে আমাকে কি বলছে, যে give two reasons to explain why budget sales of 2019 figure may not be achieved. So তুমি এটা লিখতে পারো যে since the external since since আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে TSS, হ্যাঁ, Taylor Security System, since Taylor Security System do not have control over the business activity, over the external forces. কি লিখবা, TSS have no control of the external forces that are beyond for their owners or the managers. অথবা তুমি এটাকে লিখতে পারো যে যে TNN TNN activity is subject to external or TNN external subject to external forces that are beyond the controls of TNN. অথবা business activity is the subject to external forces, business activity is subject to external forces that are beyond the control of owners and managers. এই owners এর জায়গায় তুমি লিখবে TSS owners or managers। এটা ছিল ফার্স্ট পয়েন্ট, বিকজ দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেল আস হোয়াট উইল gonna happen in future, because there can be earthquake or there can be any natural disaster which has no control, or political issue, so which has no control over the business of TSS. So this might not able them to fulfill their wants or fulfill their budgeted অ্যামাউন্ট আর সেলস, বাজেটেড সেলস, আমি যদি বলি বাজেটেড সেলস। আচ্ছা, নেক্সট যে জিনিসটা হচ্ছে যে সেকেন্ড পয়েন্ট কোনটা ইউজ করবা, সেকেন্ড পয়েন্টটা ইউজ করবা থার্ড পয়েন্টটা, যে TNN uses resources for preparing cash flow forecast, but the employee will spend time gathering this information and assembling the forecast. So এটা হচ্ছে যে they might just, এই পয়েন্টটা আমি ফার্স্টে ভাবছিলাম দেওয়া যাবে না, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি তুমি চাইলে দিতে পারো। কথা হচ্ছে যে কিভাবে দিতে পারো, যে কেন ইয়া করবে না। সো দে মে হ্যাভ ওভার ফোরকাস্টেড, তারা কি করছে, যেহেতু এটা পুরোপুরি কি হচ্ছে যে অনলি মানে ডেটার উপরে, অথবা তুমি আমি ওইটা বাদ দিই, হ্যাঁ, সাম, তুমি সেকেন্ড পয়েন্টটা দিবে হচ্ছে some of the financial information used in forecast based on estimation is inaccurate. So লিখতে পারো যে if TSS estimated the sales cash is 480 which may be overestimated because it is totally based on estimation, which might be inaccurate, resulting in overestimated of sales, which might not be able for TSS to be achieved. I guess তুমি বুঝতে পারছো। Next, define the term liquidity. I don't think এটা তোমাকে আমার বোঝানো লাগবে, liquidity I think তুমি জানো, আর স্টিল না পাইলে
সো স্টিল আমি তোমাকে এখানে দেখাই দিতেছি লিকুইডিটি ইজ দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ লিকুইড অ্যাসেট ইন দ্য মার্কেট অর কোম্পানি। ঠিক আছে, লিকুইডিটি হচ্ছে যে the availability of liquid asset of TSS or cash. লিকুইড অ্যাসেট গুলো কি কি আমরা মনে আছে, কারেন্ট অ্যাসেটটাই হচ্ছে লিকুইড অ্যাসেট। লিকুইড অ্যাসেট বলতে কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, যেগুলোকে তুমি খুব ইজিলি লিকুইডেট করতে পারো। ঠিক আছে, পর আমরা যদি নেক্সটটাতে যাই, এক্সপ্লেন ওয়াই হেলদি লিকুইডিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট। হেলদি লিকুইডিটি, এখন তুমি যদি লিকুইডিটি চ্যাপ্টারটা একটু চেক করো, ঠিক আছে, ওয়াই healthy liquidity is important. Liquidity is the availability of convert asset in time. Why liquidity and why is it important? So আমি যদি এখানে চেক করি, নর্মালি আমি তোমাকে, আমি জানি এটার অ্যান্সারটা, বাট আমি তোমাকে লিখবা, কোথা থেকে লিখবা এই জন্য যাতে তুমি, হ্যাঁ, so liquidity measured ratios such as current asset divided by current liability. Understanding company security important availability, short-term debts and current liabilities. So liquidity is important. আমরা অনেক আগে পড়ছিলাম, মনে আছে লিকুইডিটি রেশিওতে। তো বেসিক্যালি লিকুইডিটি হচ্ছে যে তুমি যে শর্ট টার্ম ডেবটস এবং কারেন্ট লায়াবিলিটিস, ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে যে ডিভিডেন্ডস বা তোমার হচ্ছে যে ডে টু ডে রানিং কস্ট। তো কী কী পয়েন্ট বললাম যে কেন ইম্পর্টেন্ট? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু পে শর্ট টার্ম ডেবটস, কারেন্ট লায়াবিলিটিস অ্যান্ড পে শেয়ার হোল্ডার্স ডিভিডেন্ডস, ডে টু ডে রানিং কস্ট। সো it is important প্রত্যেকটা জিনিস বলবো যে short term debts because they will ask you to pay your debts, such as the suppliers who will ask them to pay their debts as fast as they because it is the period is 15 days or 1 month, it's not more than that. So you have to have some liquidity in your hand. Current liability কেন? So current liability, it's like the persons who actually are you're liable to may ask for your money. Day to day running cost is important because every day you need cash to run your business. ঠিক আছে, তুমি ডিভিডেন্ড বা শেয়ার হোল্ডার কথা বলতে পারো যে দ্য রেস্ট ইউ হ্যাভ টু পে, সো ওইটা ডিভিডেন্ড আর শেয়ার হোল্ডার বলতে দরকার নেই, এই তিনটা তুমি যদি বলো তাও কিন্তু হয়। সো আই গেস তুমি বুঝতে পারছো। নেক্সট হচ্ছে অ্যানালাইজ দ্য ইনক্রিজ দ্য লিকুইডিটি। হাউ টু ইনক্রিজ লিকুইডিটি তুমি পড়ছিলাম মনে হয়, আমি জানি না, বাট ওই যে সেলিং নন কারেন্ট অ্যাসেট হুইচ আর নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে, সো হাউ টু ইনক্রিজ লিকুইডিটি, how to increase liquidity. So কি হচ্ছে গেট রিড অফ ইউজলেস অ্যাসেট, মানে হচ্ছে কন্ট্রোল ওভার ওভারহেড এক্সপেন্স। তুমি যদি ওভারহেড এক্সপেন্স কন্ট্রোল করো, নেগোশিয়েট লঙ্গার পেমেন্ট সাইকেল। সো কীভাবে, যে তুমি চাইলে যে আস্ক মোর টাইম from the অ্যাকাউন্ট পেয়েবলস, আস্ক মোর টাইম ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্ট পেয়েবলস, যারা তোমার থেকে টাকা পায় তাদের থেকে তুমি আরেকটু টাইম চেয়ে নিলা। ঠিক আছে, সুইচ সুইচ ফ্রম শর্ট টার্ম ডেপস টু লং টার্ম ডেপস, মানে তুমি শর্ট টার্ম ডেপসের থেকে লং টার্ম ডেপসে চলে যাবা। তো এটা ওরা কিভাবে করবে, ওরা কিভাবে করতে পারে? তো আমি যদি কোয়েশ্চেনটাতে আবার ফেরত যাই, যে অ্যানালাইজ দ্য এখানে বুঝতে পারতেছি না, ক্যান ইনক্রিজ দেয়ার লিকুইডিটি। সো হাউ ক্যান দে ইনক্রিজ দেয়ার লিকুইডিটি? দে ক্যান সেল দেয়ার useless assets which is no longer required for their business, which is a burden for them now, and which is actually consuming their a place or area. So if you sell them, you will have cash or increase in liquidity. Second, তুমি বলতে পারো যে they can switch from short term debts to long term debts often, so which will allow them to increase their liquidity. Third, বলতে পারো already তুমি এটাও বলতে পারো কেসে থেকে যে since they started lowering their they already started to lowering their, তুমি যখন কেসটা পড়বা তখন বুঝতে পারবা যে they just started lowering their expenses which will eventually increase operating expenses which will eventually increase their liquidity. ঠিক আছে, কজ তোমার এক্সপেন্স কমে গেলে অবভিয়াসলি তোমার আগের মতো খরচ না হলে তোমার ওই জিনিসটা তোমার এক্সেস। সো এই অ্যাসেস হাউ ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট ইজ ইউজফুল, এটা হচ্ছে তুমি
ফার্স্টেই যদি যাও, এখানে যদি আসো, এখানে দেখো ইউজ অফ ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট, এখান থেকে যে কোনো একটা পয়েন্ট তোমার যেটা ভালো লাগে, মেবি 1 নম্বরটাই দিতে পারো, বাট ইউজ ইউ দ্য নেম অফ টিএসএস, আই গেস বুঝতে পারছো এতটুকু। এখন লাস্ট কোশ্চেন, ডিসকাস হাউ এ নিউ কন্ট্রাক্ট অফ সিকিউরিটি সিস্টেম উইল ইনক্রিজ দেয়ার প্রফিট। New contract of the security system will increase their profit. So cost saving for the competitive advantage. So negotiating profit মানে হচ্ছে যে প্রফিটটা তুমি নিউ কন্ট্রাক্টে কি কি মানে ইটস লাইক হোয়াট ক্যান ইউ ইনক্রিজ, ঠিক আছে। So আমি অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটা আমি ঠিকভাবে বুঝিনি, বাট ডিসকাস হাউ নিউ কন্ট্রাক্ট অফ সিকিউরিটি সিস্টেম উইল ইনক্রিজ দেয়ার প্রফিট। সো সো নিউ কন্ট্রাক্ট কীভাবে ইয়ে করতে পারো, হয়তো লেবারদের সাথে তুমি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে পিস রেটে চলে যেতে পারো, ঠিক আছে। সো আমি এটা অ্যাকচুয়ালি একটু কনফিউজে আছি কোয়েশ্চেনটা নিয়ে, যে হাউ নিউ কন্ট্রাক্ট, বাট আপাতত তুমি বাদ বাকিগুলো লিখে থাকো, আমি এটা একটু থিঙ্ক করে তোমাকে দিব, ঠিক আছে। দ্যাটস অল।